Assalamu alaikum masu bin a wannan channel, barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon na kama muku wani sabon platform da za ku samu kuɗi online. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku register da wannan application kuma ku samu kuɗi da shi automatically a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar dai yadda aka saba, wannan platform ɗaya ne da sauran platforms da ka saba amfani da shi, saboda haka ba wani dogon bayani za mu tsaya ba, kai tsaye za mu shiga a cikin bidiyon. Sai dai a koda yaushe idan kana so ka shiga platform, ka shiga a farkon lokacin da aka yi posting na bidiyo. Kasancewar waɗanda suke a group ɗin na Telegram da kuma WhatsApp suna ganin yadda muke yin cash out a koda yaushe a cikin wani platform da na taɓa yin bidiyon shi na ɗora akan wannan channel ɗin, wanda har yanzu wannan platform ɗin yana biya sama da wata ɗaya kuma ana yin cash out a cikin wannan application ko in ce wannan platform. Kamun mu shiga a cikin bidiyon, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana wannan bidiyon alamar like idan ya burge ka, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Link ɗin da ake register a cikin wannan website yana a description na wannan bidiyon. Kana danna wannan link kai tsaye zai kawo ka zuwa page kamar haka. Kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin phone number da kake so ka yi amfani da ita. Bayan ka kammala saka phone number sai ka create na password. Kana kammala create na password sai ka confirm na password. Bayan ka yi confirm na password za ka saka ainihin recaptcha wanda za ka ga ya bayyana a wannan gefen. Kana kammala saka recaptcha sai ka danna akan register. Kana danna akan register zai kawo ka ta inda za ka yi login. Kai tsaye sai ka saka wannan number da ka yi amfani da ita a wajen register, sai ka saka kuma ainihin password ɗin da ka yi amfani da shi. Bayan ka saka password sai ka saka recaptcha again. Bayan ka kammala saka recaptcha sai ka danna akan login. Kana dannawa akan login zai wuce da kai akan page kamar haka. Idan ka duba za su baka 300 welcome bonus. Sannan idan ka janyo ƙasa za ka ga ainihin details na ainihin packages da za ka yi investing a cikin wannan application ko in ce wannan platform. Za ka ga yana farawa da 3,000, sa'annan akwai 7,000, akwai 15,000 har zuwa iya abin da zaka ji za ka yi investing. So kai tsaye za ka zo ka duba ainihin package ɗin da kake so ka investment. Misali idan ka duba ga sunan daban-daban, kowane package da iya adadin percentage ɗin da kake samu. Za ka ga wani kana samun 11%, 12%, 13%, 15%. Gwagwadon iya adadin wanda kai, gwagwadon iya adadin abin da kake samu. Kai tsaye sai ka danna akan package din da kake so. Misali na danna akan na 3,000, za ka ga bayanan shi sai ka danna akan buy now. Kana dannawa akan buy now bayan ka kammala ganin bayanai da iya adadin abin da zaka samu a kowace rana. So in ka danna wannan buy now din zai yi loading, yana kammala loading kai tsaye zai wuce da kai zuwa ainihin payment gateway ta inda zaka yi payment kai tsaye ka turo a cikin zuwa wannan bank account. Daɗin su payment nasu automatically yake shigowa, ba buƙatar sai ka tsaya wani ɓata lokaci ɗauko screenshot ko wasu abubuwa. To kana yin payment automatically zai shigo. So kai tsaye zaka yi copy na account number. Kana yin copy na account number sai ka koma ainihin mobile application da za ka yi transfer da shi na bankin ka. Kai tsaye sai ka yi transfer. Ni yanzu kai tsaye na kammala transfer successfully ta 3,000. So don haka kai tsaye zan koma a cikin wannan application ba tare da ɓata lokaci ba. Ina koma a cikin application ɗin kamar haka. Idan ka duba za ka kasa an ce I have made this payment. So kai tsaye sai ka danna akan wannan. Za ka ga ya ce yana waiting. So kai tsaye sai ka ɗan jira shi ya kammala wannan loading. Yana kammala loading za ka ga ainihin ya nuno successfully. Sometimes za ka ga ya yi loading amma maimakon ya wuce sai sake nuno maka reconfirm payment. So kai tsaye sai ka sake dannawa akan reconfirm payment, zai sake loading ta yiwu an ɗan samu tangarɗar network. So kana yin hakan kai tsaye zai nuno maka cewa successfully ka kammala wannan payment. Abin da za ka yi shine ka yi back ka koma a cikin ainihin account naka, misali kamar haka. So idan ka duba payment nama ya successfully yanzu, sai mu koma a cikin bank account. Sometimes za ka iya kowa a cikin account naka na ainihin wannan platform din amma ba ga balance naka ya bayyana ba. So abin da za ka yi, wani lokacin automatically suna sa maka product da zaran ka yi depositing ba tare da kaji ka sai product din ba. So saboda kai tsaye wani lokacin automatically za su saya maka product. Abin da za ka yi sai ka danna a wurin da ake cikin na product. Za ka ga cewa su saka maka wannan product din. Idan ba su saka maka ba kuma kai tsaye sai ka yi magana da customer care. Misali idan na zo na danna akan wannan gurin, ina danna shi so kai tsaye za ku ga ya buɗe. Idan ka duba ga ainihin product ɗin nan ni an riga an saya min automatically ba tare da na je na saye shi ba, wato A001. So kaga an saya min product na 3,000 wanda na yi depositing ba tare da na zo na ga ainihin balance ɗin ba. So yanzu kai tsaye abin da za mu duba a nan gaba shine yanda za ka aza ainihin bank account da za ka riƙa withdraw. So za ka zo ka danna akan my bank info. Kana dannawa akan my bank info
kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan pejin, sai ka zo ka saka ainihin sunan account naka, wato sunan da kai amfani da shi a wurin account. Kana saka wannan sunan sai ka zo ka yi selecting na banki, bayan ka yi selecting na banki kai tsaye sai ka yi pasting na account number, ko kuma ka saka account number da kai amfani da shi. Sai dai ka ankara ka saka account number naka daidai, domin ko idan ka saka account number ba daidai ba, idan ka tura kuɗi a can za su tura su, so saboda haka kuma baka damar da zaka dawo da waɗannan kuɗin idan sun riga sun tura wannan kuɗin ta wannan account number. Bayan ka kammala saka account number sai ka danna akan submit. Kana danna akan submit zai successfully, so abinda zaka yi shine sai ka zo ka danna akan withdraw idan ka kai minimum withdrawal kenan kamar da zan na maka kai tsaye. So kana dannawa akan withdraw, ta nan za ka ga iya adadin abin da za ka iya withdraw. Minimum withdrawal shine 1000, sa'annan 24 hours 7 days za ka iya withdrawal, sa'annan babu wani withdrawal fee, kuma za ka iya withdrawal har sau 5 a kowace rana. So sai ka danna akan withdraw now. Kana dannawa akan wannan withdraw now kai tsaye zai ɗauke ka zuwa pejin da za ka saka amount da kake so kai withdrawal a cikin wannan website. Idan ka duba a ƙasa kuma nan ne za ka ga withdrawal record. So kai tsaye yanzu za mu danna akan withdraw now, ta yadda zai ɗauke mu zuwa pejin za mu yi withdrawal kamar haka. So sai mu saka amount, for example za mu saka ainihin 1000, sai mu danna akan withdraw now. Muna danna akan withdraw now za a ce mana bamu da balance, saboda haka sai balance ɗinmu ya kai 1000 sannan za mu fara withdrawal. So kai tsaye yanda ake amfani da wannan website kenan ta ɓangaren withdrawal. Abu na gaba da za mu duba shine abin da ya shafi referral program. Wannan tana da babban referral program, kasancewa za ka iya samu har 20% na referral program a cikin wannan website. Za ka danna akan referral program zai buɗe maka peji kamar haka. Za ka ga cewa first person, wato first level referral za ka samu 13%. Za ka ga cewa kuma wanda yake level 2 na referral shi ma ga percentage ɗin za ka samu, level 3 shi ma ga percentage ɗin za ka samu, sa'annan kai tsaye kana withdraw. So sai ka danna akan my referral link. Kana dannawa akan my referral link kai tsaye zai kai zuwa nan pejin, sai kai copy na referral link. Idan kuma kana so kai tsaye ga message nan a ƙasa da za a haɗa da referral link naka, sai ka tura ba tare da ka tsaya rubuta wani abu ba. So kai tsaye sai kai copy kana tura ma wanda za ka yi inviting zuwa wannan ainihin platform ɗin. Kai tsaye yanda ake amfani da wannan platform kenan kuma a samu kuɗi da shi. Da fatan kuma kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta ku subscribe a wannan channel, ku danna wannan bidiyon alamar like, ku share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.